Good morning, dear students. Today we have to learn magnetic effect of current electricity. This is the very basic chapter we have to study in this lecture. पहिल्यांदा आपण इंट्रोडक्शन बघू. याच्यामध्ये what we have to be considered. Do you know the magnetic field is produced around the current carrying wire? हे आपण शिकलो 10th मध्ये. What is the right hand rule? We know that. When right hand rule काय सांगतो? If a straight conductor, आपण हा स्ट्रेट कंडक्टर पकडला, याच्यामधून पेन, सपोज पेन आहे स्ट्रेट कंडक्टर, याच्यामधून जर करंट पास झाला तर द कर्ल फिंगर डिनोट, ह्या फिंगर काय डिनोट करतात? मॅग्नेटिक फील्ड, आणि थंब काय डिनोट करतो? करंट. मग व्हॉट इज द राईट हँड थंब? इफ अ करंट कॅरिंग कंडक्टर होल्ड्स इन युअर राईट हँड, देन थंब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब काय दाखवता? हा डायरेक्शन ऑफ करंट, आणि कर्ल फिंगर काय दाखवते? डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, हे आपल्याला माहीत आहे, हे आपण शिकलो. ओके, also we can suggest the experiment, draw magnetic field lines of a magnetic field around current carrying wire. Do you know solenoid can be compare magnetic fields in a current carrying solenoid? What that ड्यू टू द बॅर मॅग्नेट, है की नाही? सोलेनॉइड माहीत आहे. सोलेनॉइड म्हणजे काय? एखाद्या वायर वाइंड इन द शेप ऑफ कसं सोलेनॉइड, कसे इन द शेप ऑफ कसं असं एक याच्यावर जर वायर वाइंड केली, शेप ऑफ सिलेंडर झाला तर त्याला काय म्हणू आपण? सोलेनॉइड. काय म्हणू? सोलेनॉइड. आता इन दिस चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत बघा. In this chapter we have to study how the magnetic field are produced by electric current, important foundations of for further development we also laid down. Her Church Oersted first discovered that magnetic field is produced by electric current passing through a wire. Later Gauss, Henry, Faraday and others shows that magnetic field is an important partner of electric field. Maxwell theoretical work highlight the close relationship of electric and magnetic field. The resulted into the several practical applications in a day-to-day life. For example, electric motor, generator, communication system, and computer. The electrostatic, we have considered the static charges and the force exerted by them on the other charge or test charge. We now consider force between the charge in a motions. Okay, बघा मग we have intense standard that we have magnetic field is held close proximity. The current carrying wire shows the direction of magnetic field circulating around the wire. The image in the current carrying wire is grabbed with your right hand with the thumb pointing the direction of the current, then finger curls around the direction of magnetic field. हे तुम्हाला मी सांगितलं. This if current carrying conductor holds in your right hand, ओके, हा कंडक्टर आहे, होल्ड इन राईट हँड इन सच वे, ही थंब काय दाखवते? डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर काय दाखवते? डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेट. हे काय दाखवते? डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेट. असं केलं तर काय होईल? मॅग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, आणि हे काय होईल बेटा? थंब कोण्या डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन. ओके, बघा, दिस इज द इफ, दिस इज द, असं केलं तर इकडं, इकडं केलं तर इकडं, असं केलं तर इकडं, इन दिस वे. ओके, थंबची डायरेक्शन हे मॅग्नेटिक फील्डची इकडं, इकडं असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड इकडं, आणि थंब करंटची डायरेक्शन इन दिस वे. आता बघा, मॅग्नेटिक फोर्स, द अबाउट डिस्कशन अबाउट द मोस्ट रिअलायझिंग द डायरेक्शन ऑफ RBF or vector cross relationship. Actually magnetic force on electrons, this is the charge moving velocity v in the magnetic field B. The magnetic force काय मिळते आपल्याला? EVP, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ velocity into magnetic field B. E म्हणजे काय होईल? चार्ज. जनरल फोर्स Q for charge Q, the magnetic force will be काय येईल? E च्या जागी काय येईल? Q. This the electric force E and magnetic field B presents in the net force of a charge moving in a velocity with v. मग काय येईल बेटा? दोन्ही यांना अप्लाय केला, v E प्लस v क्रॉस b.
QE प्लस UV QE याला मल्टिप्लाय केलं पुन्हा QE आणि एक कोणता झाला इलेक्ट्रिक फोर्स आणि एक कोणता झाला मॅग्नेटिक फोर्स. Thus the justifications found in experiments such as called A and B, the force described figure as Lorentz force. त्यालाच काय म्हणू आपण Lorentz force. Fe due to the electric force M, it is the magnetic force due to the magnetic field. R interesting consequence of Lorentz force. Okay, the velocity with charge in a parallel magnetic field B is the magnetic force 0. मग आपल्याला काय इफ चार्ज इज स्टेशनरी व्ही देन द फोर्स काय मिळतं बेटा 0. V is not equal to. Observe that the force charge of electric field depends upon the strength of electric field, magnitude of charge. However, the magnetic force depends upon the velocity of charge and cross product of velocity vector V and magnetic force V on the charge Q. Consider V and B the certain angle between them. VB will be the perpendicular to the plane containing V and B. आता हा घेतला V आणि हा घेतला त्याला perpendicular. Okay. Thus the vector V and F always perpendicular to each other. There F dot V काय मिळतं आपल्याला 0. Any magnetic field, magnetic force M perpendicular and displacement. Hence the magnetic force never does any work moving in a charge. Thus magnetic force may be changed due to the direction of motion of particle but the never affect करतो का तो नाही. मग therefore force is equals to QVB. आपण याचं सगळं मॅग्निट्यूड घेतलं क्रॉस प्रॉडक्ट असेल तर काय येतो साइन थिटा. मग काय ते QVB साइन थिटा वेअर थिटा इज द अँगल बिटवीन व्ही आणि बी याच्यामधला अँगल. दस द फोर्स F is the 1 in Newton acting on a charge 1 kilo moving in speed 1 meter per perpendicular to we can define as unit force B is equals to F by QV. The unit is Newton Coulomb SM meter per second, कारण meter per second आहे ना velocities. ओके डायमेन्शन्स बघा डायमेन्शन काय ते फोर्सची डायमेन्शन माहीत आहे चार्जची माहीत आहे व्हेलॉसिटीची माहीत. डायमेन्शन काय ते बेटा याचं इन दिस वे आणि टेस्ला काय आहे त्याचं युनिट. टेस्ला काय आहे युनिट 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 to the power minus plus 4 गॉस. थँक्यू.